I'm Rory McShane. I'm alcoholic. Through the process of Alcoholics Anonymous and a God that is absolutely crazily in love with me and has no taste. I am sober since June the 5th of 2010. And I am in love with the fellowship and the program of Alcoholics Anonymous because it's given me a life that a guy like me should never, ever have. And more importantly, it's given me an internal sense of peace most days that was something I never had in my life for as long as I can remember. I heard a guy say one time that sobriety means being sober on purpose and happy about it most of the time. And I'm very grateful that I have that in my life. Karthik, if you want to translate. Sure. So ఆయన పేరు you can go more than that one, Rory. Okay. So ఆయన పేరు Rory అంటే Rory McShane. సో ఆయన అంటున్నారు ఆయన నేను తాగుబోతూ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ద్వారా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. దేవుడు నన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు ఈరోజు. ఆయనకి సరైన రుచి లేదనుకుంటాను, అందుకనే నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. సో ఆయన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన బేసిక్ గా ఆయన అనుభవం పంచుకోబోతున్నారు. ప్లీజ్ గో. My story is not different than not much different than most people's here, and it starts that as I was a child, as I was a kid, I never felt a part of. Right, I felt like all the other kids had understood what we were supposed to do here in life, and I just didn't. I missed the day they handed out that instruction booklet. That's how I felt. I remember when I was probably 6 or 7 years old, I was sitting on the steps of my mother's house, and I asked her if I was mentally challenged because I felt like all the other kids knew something about life that I didn't. Like they all were part of this club that I just wasn't a part of. And by the time I was 11 years old, that feeling was so actively painful that I started sticking razor blades in my arm. And by the time I was 14 years old, I found alcohol, and that was the solution to all my problems. Right. I remember exactly where I was the first drink I had. I remember I was at this girl's house, and her parents had gone out to the grocery store, and we snuck in the fridge and got us a couple of beers, and we drank them as fast as we can. And something magical happened for me in that moment. That voice in my head, the voice that says they're going to get you today, the voice that says these people don't like you, the voice that says you're a worthless abscess on the face of the earth. That voice just was quiet for a minute. And I remember exactly what the weather was. I remember exactly what television show was on. I remember all of it. And the funny thing is as I've talked to alcoholics over the years, almost all of them remember their first drink with that level of detail and specifics. I'm a big boy. I'm from Texas. I love food. I love barbecue. If you gave me $1 million, I couldn't tell you the first time I had barbecue, but I can tell you the first time I had a drink, because it did something magical for me in those moments. And I had a really good, I had a really good handle on alcohol. I didn't need you all. I didn't need Alcoholics Anonymous. I started drinking at 14. I probably didn't need Alcoholics Anonymous until 15 and a half. So I was doing pretty well there. Go ahead and translate. Thank you. So ఏంటంటే చెప్తున్నారు ప్రతి తాగుబోతులాగే, అంటే చాలా మంది తాగుబోతులు ఉండేటట్టే నేను చిన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నేను అంత తొందరగా అందరితోటి స్నేహం చేయలేను, అందరిలో ఇమిడి ఉండలేను, ఈ భావాలన్నీ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మా అమ్మగారికి కూడా చెప్పాను ఈ భావాలు నాకు ఇలా ఉంటున్నాయి అని చెప్పి. ఆ భావాలు ఎంత పెరిగిపోయినాయి అంటే ఏడేళ్ళు వచ్చేసరికి నేను అదే బ్లేడ్ తోటి నా చేతులకి కోసుకోవటం జరిగింది. కాకపోతే దాని తర్వాత నేను నా మొదటి డ్రింక్ తాగినప్పుడు ఈ భావాలు ఎన్ని ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోయినాయి బయటికి. నేను అందరితో కలవగలిగాను. నాలో ఉన్న ఆలోచనలు నేనేదో అందరికంటే చిన్నోన్నని, లేకపోతే నేను అందరిలాగా కాదు, నాకు అందరూ నాకంట పైన ఉన్నారు, నేను కింద ఉన్నానన్న భావనలన్నీ కూడా ఒకే నిమిషంలో ఎగిరిపోయినాయి. చాలా మందికి నేను తాగుబోతులతో మాట్లాడితే ఎవరికి కూడా ఏంటంటే బార్బిక్యూ అంటే అదే వేపుతారు కదండి బొగ్గుల మీద, అలా అక్కడ బాగా ఎక్కువ చేసుకుంటారు. బార్బిక్యూ ఎప్పుడు మొదటిసారి తిన్నారు అని అడిగితే ఎవరికి గుర్తుండదు.
అలాంటిది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు మొదటిసారి అప్పుడు తాగారు అనే మటుకు ఖచ్చితంగా ప్రతి డీటెయిల్ గుర్తుంటుంది దాంట్లో. ఎందుకంటే అనుభవం అలాంటిది. సో ఆ అనుభవం ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం అంటే అది మనకి గుర్తుండిపోద్ది అనమాట. సో ఇలాగా వెళ్తుంటే ఆ, సో అదే ఆ, ఆ, నేను ఎప్పుడూ నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అవసరం అనుకోలేదు. లేకపోతే అట్లీస్ట్ నా 13 ఏట 14 ఏట అనుకోలేదు. 15 ఏటకు వచ్చేసరికి కొంచెం అనిపించిందేమో కానీ అప్పుడైతే మటుకు నేను ఎప్పుడు బాగానే మేనేజ్ చేసుకుంటాను నా తాగుడిని, నాకేం ప్రాబ్లం లేదనే అనుకునేవాడిని. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that was, it took me about 2 years to destroy my life. That's about the truth, right? From 14 years old, I had gone from the young kid in high school who was in the advanced placement classes, the smart classes. I was on the football team. I was in the Boy Scouts. I was in the Model Congress program, all the stuff. I wanted to go to college to be an officer in the Army, and I really had a shot at achieving that. To the kid who was barely showing up for school and in all the remedial classes, and I'd already been kicked out of one parent's house, and shortly thereafter kicked out of another parent's house, and things were going terribly, terribly wrong. And I remember one time I was outside of school, and I was sitting on the sidewalk, and I was crying because I couldn't stop getting loaded, and I didn't know what was wrong with me, and I didn't know why all the other kids that I'd started school with in the advanced classes and in the scouts and on the football team were doing so well, and I just couldn't seem to put it together. And this girl comes walking up to me. She was in my class at school, and she was kind of one of the good kids on the honor roll, so I had no idea what she wanted to talk to me about. And she'd asked me what was going on, and I was honest with her. I told her. And she said, "Why don't you come to my church?" And I've never been a big church guy, but I was so desperate and out of options that sounded okay. So I went with her to this church, and I tried to take it seriously. I went to their youth group. I went to the services. I went with them to do volunteer work. And I was so committed to this church. I even broke up with my punk rock girlfriend because I really wanted to do this. And, they were wonderful people. They had a lot of information about their God that they presented to me, and they described a wonderfully loving God, and they were wonderfully loving to me. But in our book, it tells us that the solution is the conscious presence of God. And in that program and with those people, I was not able to feel the conscious presence of God. So shortly thereafter, I left. If you want to go ahead and translate. థ్యాంక్ యూ. సో 14 ఏళ్ళు ఈయన తాగటం మొదలుపెట్టి 15.5 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మొత్తం జీవితమే తలకిందులైపోయింది. 14 ఏళ్ళు దాకా ఏంటంటే ఈయన అడ్వాన్స్ క్లాసుల్లో ఉండేవాడు, అంటే బాగా చదువుకునే వాళ్ళు వేరే సెక్షన్ లో కడతారు, ఆ సెక్షన్ లో ఉండేవాడు. ఫుట్బాల్ అదే అమెరికన్ ఫుట్బాల్ టీమ్ లో ఉండేవాడు. ఆటల్లో కూడా ఉండేవాడు. ఎన్నాటిలో ఫస్ట్ అలాగ వస్తూ ఉండేవాడు. సో అదే 15 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అసలు క్లాసులు అంటే మధ్య తరగతి మార్కులు అదే ఏదో అలా అంతంత మాత్రం మార్కులు వచ్చేవి. అడ్వాన్స్ క్లాస్ నుంచి తీసేయటం జరిగింది. స్కూల్ నుంచి కూడా చాలా సార్లు తోస్తారు. తల్లిదండ్రులు ఒకళ్ళ ఇంట్లో నుంచి పంపించేస్తే ఆ రెండో ఇంట్లో నుంచి కూడా పంపించేశారు. సో తల్లి తండ్రి ఇద్దరు బయటికి పంపించారు. ఇదంతా అవుతుంటే ఈయన ఒకరోజు పేవ్మెంట్ మీద కూర్చుని ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈయన తాగడం ఆపలేకపోతున్నాడు. ఇంత పాటు చదువుకున్న వాళ్ళేమో ఆ క్లాస్ లో అడ్వాన్స్ క్లాస్ లో మంచి కాలేజ్కి అని కూడా వెళ్దాం అనుకున్నాడు. ఈయన మిలిటరీ ఫిలాసఫీ చదువు చేద్దాం అనుకున్నాడు, కాలేజ్కి అది వెళ్దాం అనుకున్నాడు. వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఫుట్బాల్ టీంలో వాళ్ళు, వీళ్ళు క్లాస్ లో వాళ్ళు అందరూ కూడా.
ఈయన మటుకు వెనక్కి పడిపోయాడు. ఏమవుతుందో అర్థం కావట్లేదు. తాగుడేమో ఆపలేకపోతున్నాడు. ఇవన్నీ కూర్చుని పేమెంట్ మీద ఏడుస్తుంటే ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. వచ్చి ఏమైందంటే చెప్పాడు. చెప్తే అయితే నా చర్చ్కి వస్తావా అని అడిగింది నన్ను. పెద్దగా చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు, అయితే మొదటిసారి చర్చ్కి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను. పెద్ద చర్చ్ అది. దాంట్లో యూత్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది, అంటే చిన్న యూత్ కి ఒక గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యాను. చాలా చాలా మంచి వాళ్ళు, చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నారు. దేవుడు క్షమించేవాడే కానీ శిక్షించేవాడు కాదు, ప్రేమించేవాడే కానీ దండించేవాడు కాదు అని కూడా ఈయనకి చెప్పేవారు. అంతా చాలా ప్రేమగా ఉండేది. కాకపోతే ఏంటంటే ఎలాగో సోబర్గా ఉండలేకపోయాడు. ఎందుకంటే మన పుస్తకం చెప్పుద్ది, కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ విత్ గాడ్ అంటే ఆ దేవుడి యొక్క ఉనికి ఉండాలి ఎప్పుడు అని చెప్పి. ఆ ఉనికి వాళ్ళతో కలిపి ఉన్నప్పుడు ఉండేది కాదు ఈయనకి. ఆ దేవుడి యొక్క ఉనికి తెలిసేది కాదు. దేవుడి యొక్క ఆ దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు అన్న భావన వచ్చేది కాదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Right around this time, I went to my first treatment center. I'd gotten arrested for some things that I'd done while drunk at a party, and I'd gotten arrested. And basically, my parents were able to make a deal that I was able to go to a treatment center instead of go to juvenile jail. And I showed up there and I thought I was the smartest guy and I knew everything. And I did the most important thing you can do at your first treatment center. I got a treatment center girlfriend, and we took off from there. Shocker, none of us stayed sober as a result of that. And shortly thereafter, I'd found out that this girl that I had been dating, very nice girl, very sweet girl, was pregnant. And I'm not a sociopath. I've never wanted to harm the people in my life. And I was raised by parents who weren't perfect, but they were always there for me. And my father was always in my life. And I wanted to do the same for this child I was going to have. And I went to my father. He'd kicked me out of the house, but I went to him and I said, Dad, if you will let me come back in the house, I promise you I will stop drinking. I will stop getting loaded. And I'm going to go back to school. I'm going to finish high school. And this girl's father was going to get me a job at his construction company. And I meant it. You could have hooked me up to a lie detector test and I would have passed the test with flying colors, because I meant with every fiber of my being when I swore to that man that I wasn't going to drink anymore. I absolutely meant it. And he agreed, and he let me come back into the house. And it took 6 weeks. I might have promised him, when I was promising him that I wasn't going to drink again, I might have well promised him that I was going to sprout wings and fly around the room. It took 6 weeks for me to get drunk and come to out of a blackout in a motel bathroom in Hagerstown, Maryland, because that entire 6 weeks, I felt like I was holding my breath. I didn't know what was wrong with me. I didn't know why the most powerful desire to stop drinking, wanting to be a good person and a father to this child that I was going to have, wouldn't work for me. But it didn't. It did nothing for me. I felt like I was holding my breath that whole time. And eventually, if you're holding your breath, you have to breathe again. And that's what taking a drink did. It made me feel like I could breathe again. Go ahead and translate. Yeah. సో ఈయన 15.5 ఏళ్ళకి ఇంకా చర్చ్ పని చేయట్లేదు, ఇంకా తాగుతున్నాడు. అప్పుడు ట్రీట్మెంట్, అదే రీహాబ్ సెంటర్ కి పంపించారు ఈయన. ఆ రీహాబ్ సెంటర్ కి ఎందుకంటే అది రియాబ్ సెంటర్ లో ఎందుకు పంపించారంటే, ఆల్రెడీ ఒక పార్టీలో ఫుల్గా తాగేసి గొడవ చేస్తే అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేస్తే ఈయన పోలీసు వాళ్ళతోటి ఇలా తల్లిదండ్రులు డీల్ చేసుకున్నారు, జైలుకి వెళ్లే బదులు రీహాబ్కి వెళ్తాడు అని. సో రీహాబ్ సెంటర్ లో పంపిస్తే అక్కడ కూడా ఈయన అందరికంటే తెలివైనడు అనుకుని రీహాబ్ సెంటర్ లో ఇంకొక అమ్మాయి, అంటే ఎటకారంగా చెప్తారు, అతి ముఖ్యమైనది చేస్తే రీహాబ్ లో ఇంకొక అమ్మాయితోటి ఆ బంధంలోకి వెళ్ళాను అని చెప్పి, అంటే ఎటకారంగా అన్నారు అది. సో వాళ్ళిద్దరూ బయటికి వెళ్ళి, ఆ అమ్మాయి ఏమో కడుపు వచ్చి అమ్మాయికి, సో ఇది దాని తర్వాత ఇద్దరు తాగేసి ఇంకా చాలా వరస్ట్ గా అయిపోయింది పరిస్థితి. వరస్ట్ గా అయిపోయినప్పుడు ఈయన ఫైనల్ గా ఈయన నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్నగారు నేను తాగను, మళ్ళీ ఆ
అదే నేను ఇంకా తాగను మళ్ళీ. అదే నాకు ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నారు. ఈ అమ్మాయి తండ్రి ఇస్తా అన్నాడు ఉద్యోగం, కన్స్ట్రక్షన్ లో ఇస్తా అన్నారు. నన్ను ఉండేవాడి ఇంట్లో అని చెప్పి బతిమాలుకున్నాడు. ఆ రోజు నాకు లై డిటెక్టర్ పెట్టినా నేను పాస్ అయ్యాను. ఎందుకంటే నిజంగానే తాగను అనుకున్నాను. కరెక్ట్ గా 2 వారాలు, అది కూడా ఊపిరి బిగబెట్టుకున్నట్టు. ఏదో నాకు తేడా ఉంది. ఏంటంటే ఊపిరి బిగబెట్టుకుంటే ఎప్పుడొకప్పుడు పేల్చాలి. అలాగే నేను తాగుడు కష్టపడి ఆపితే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తాగుతాను. ఆ సో అలాగే 2 వారాలు పట్టిందండి కరెక్ట్ గాని. 2 వారాల్లో ఇంకా వేరేగా నేను ఆయనకి మాట ఇచ్చి ఉండాల్సింది, నాకు రెక్కలు చెగురుతానని. అదైనా సాధ్యమయ్యేదేమో కానీ తాగుడు ఆపుతానన్న మాట మటుకు నిలబెట్టుకోలేను ఆ సొంతంగానే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Unfortunately, that girl lost the baby and through a miscarriage, and her parents told me that they never wanted to see me again and to never come around their property or their daughter again. And they were absolutely 100% justified and right when they said that. And the next 2 years of my life can basically be described as I used absolutely everyone and everything that had the misfortune of coming into contact with me to get what I needed, so I didn't have to feel how it felt inside my own skin, inside my own head sober. I was I turned into a hobosexual for a while. That's where you're attracted to anyone who will give you a place to live and some money. There's nothing that makes me fall in love quite like somebody who will come let me live at their house and drink at their house. Go ahead and translate that. Sure. సో ఈయన ఇంకో దాంతో ఏమైందంటే ఎవరికైతే గర్భవతి అయిందో ఆవిడకి బిడ్డ పోవటం జరిగింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులేమో ఈయన చెప్పారు, బాబు ఇంటి దరిదాపుల్లో కూడా రాకు, నువ్వు ఇంకెళ్ళాను. వాళ్ళు చెప్పడం న్యాయమేనండి ఆ రోజు అది. కాకపోతే వచ్చే 2 సంవత్సరాలు ఎలా బతికానంటే, నాతో పరిచయం ఉన్న కర్మకి వాళ్ళందరినీ కూడా వాడుకున్నాను. ఎవరెవరైతే పరిచయం ఉందో వాళ్ళ కర్మ అనమాట నాతో పరిచయం ఉండడం. అలాగ అందరినీ వాడుకున్నాను. ఎవరింట్లో అయితే వండిచ్చారో, ఎవరింట్లో అయితే మందు తాగనిచ్చారో వాళ్ళతో లైంగిక సంబంధంలోకి దిగడానికి కూడా సిద్ధం అయిపోయాను. ఏంటంటే ఆడలేదు మగాలేదు, వాళ్ళని ప్రేమించేస్తాను అనమాట. ఎవరైతే నాకు ఫ్రీగా మందు పోసి ఇంట్లో ఉంచుకున్నారో, ఆడలేదు మగాలేదు ఉన్న తేడాతోటి వాళ్ళకి వ్యభిచారిలాగా అయిపోవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. My one of my coming toward the end of the road, I was one of my best, when you're out of other options, and nothing else is working, sometimes you think you need a location change. And I decided that it tells us in our books that we're victims of delusion, and I am certainly a big victim of delusion. So I decided that my problem was, one of my problems was I was too smart for everyone. No one understood me. No one understood my depth and complexity. So I was going to move to the national forest, the Appalachian National Forest in Western Maryland, so I could just get away from everyone. So me and my girlfriend at the time, we packed up the car, and we got plenty of alcohol, and we got some outside issues, and in America, we use outside issues to refer to drugs in AA meetings. And we packed up the car and the tents, and we drove to the Appalachian National Forest. And we get there, and we get the campsite up and the tent, and we make the fire, and I get loaded. Shocker. And the fire goes out, and the fire goes out, and I'm in my underwear and my boots with an axe, and I start walking through the woods trying to cut down some more firewood, and I drag some firewood back, and I put it on the fire, and then I black out. And I woke up early the next morning, maybe 3 a.m., screaming because I'd fallen down and hit myself with the hatchet, and was far too drunk to know it. And so she has to take down the whole campsite, pack everything back in the car, and drive us all the way home. So my entire Davy Crockett
woodsman experience lasted about 12 hours. Go ahead and translate. షూర్. సో ఏమైందంటే నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు. వీళ్ళందరికంటే నేను చాలా తెలివైనవాడిని. నన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా బుర్ర ఉండాలి, అవతలకి ఆ బుర్ర లేదు అని చెప్పి ఏమనుకున్నాడంటే ఈయన అక్కడ నేషనల్ ఫారెస్ట్ అంటే అడవి లా ఉండింది. నేషనల్ ఫారెస్ట్ అంటారు కదా, దాంట్లో అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి క్యాంప్ వేసుకుని అక్కడ ఉందామని నిశ్చయించుకున్నాడు. ట్రక్ నిండా మందు, ఇతర మానక ద్రవ్యాల్ని, అంటే ఇక్కడ ఈ అమెరికాలో ఇతర మానక ద్రవ్యాలను ఏమంటారంటే బయటి వ్యవహారాలు అంటారు. సో అలా వాటిని ఎన్నిటిని ప్యాక్ చేసుకుని అప్పుల్లో తనకున్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో పాటు వెళ్ళి క్యాంప్ అది వేసుకున్నాడు. క్యాంప్ వేసుకుని అన్ని రెడీ చేసుకున్నాక ఒక అదే బాన్ ఫైర్ అంటే నిప్పేసి ఇమీడియట్ గా తాగటం కంప్లీట్ గా అవుట్ అయ్యేదా. అదే బాగా తాగాడు. అయితే ఆ మంట ఏమో ఆరిపోతే అప్పుడు ఏం చేశాడు ఈయన, అండర్వేర్ గొడ్డలి పట్టుకుని, అండర్వేర్ తో ఉన్నాడు అంతే, అండర్వేర్ తోటి ఉండి ఒక గొడ్డలు పట్టుకుని వెళ్ళి ఆ నిప్పుకి కర్రలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు. తీసుకొచ్చాడు, కర్రలో వేసాడు నిప్పులో, ఇమీడియట్ గా బ్లాక్అవుట్ అయిపోయాడు. బ్లాక్అవుట్ అయిపోయి పొద్దున్నే 2-3 మెలకు వచ్చింది. మెలకు వస్తే ఏమైందంటే అది కూడా అరుస్తూ మెలకు వచ్చింది. ఏంటంటే ఆ బ్లాక్అవుట్ లో దేని మీద పడ్డాడు, దెబ్బ తగిలింది. ఆ దెబ్బ అప్పుడు నొప్పి తెలియలేదు, ఎందుకంటే అంత తాగున్నాడు. పొద్దున్నే 3 మెలకు వచ్చినప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి వచ్చింది. ఎంత నొప్పి వచ్చిందంటే వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమో అంతా ప్యాక్ చేసి, టెంట్ ఎన్ని తనకు సొంతంగా ప్యాక్ చేసి జీపులో వేసేసి ఈయన్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది ఇంటికి. సో ఈ అడవిలో ఉందాం అనుకున్న కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఒక రోజు గంట లేదండి, ఒక నైట్ ఉండింది అంతే. అక్కడ కూడా బతకలేకపోయినా అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So we drive back and we go to her mother's house, and I spend a couple of weeks there living at her mother's house as she's feeding me outside issues and taking care of me, and I'm getting loaded, and her mother had a little bit of self-respect, so she said, he's got to go or y'all have to go, both of you have to go. And oh my God, there's nothing better than sick love. So we both went, and like all good gangsters, at the end of the road, we ended up back at my mother's house, and we were there for maybe a week. And one night I got loaded, and it wasn't the most loaded I've ever got, wasn't the most drunk I've ever been, wasn't the worst night I've ever had, but I got particularly violent that night. And I've been violent other nights before. And the next morning I come to out of a blackout, and my friend had taken my girlfriend home back to her mother's house. And my mother had said to me, and this is a woman who loved me very dearly and who paid for lawyers when I'd get arrested, and paid for treatment centers when I'd get in trouble, and would pay for therapists and psychiatrists and psychologists. Anybody who would accept her credit card, who had a license and told them that they could fix her son, she was on board with. This is a woman who would do anything in the world for me. And she told me I had 3 hours to get out of her house, or she was calling the police and having me arrested. And I remember that was June the 5th of 2010, that morning. And I remember I didn't know what to do when I started calling this guy. He was like an addiction counselor kind of guy. And he said, well, I'm not working today, but I'm a member of Alcoholics Anonymous, and there's a meeting if you'd like to go to it. And I go to this meeting in Brooklyn, Maryland, which is just south of Baltimore, Maryland. It's the ghetto. And I remember sitting in that meeting, and I remember looking up in the wall at the second step where it says that the power here, that God, this power, this program could restore me to sanity. And at that point, I was well aware that my behavior was insane. And I'd tried I'd been through 2 treatment centers. I'd been through church. I was jumping for Jesus. I'd done everything possible to try to fix me, a million therapists, and it just wasn't working. So I look up at the second step where it says that God can restore me to sanity. And what I understand that to mean is, it doesn't mean he will or he won't. If I'm a good little boy, excuse me,
it means that he has the ability to restore me to sanity. And then the next thing that happened, this young black guy in the meeting, he had on a red checkered shirt. I can see it in my head like it was yesterday. He said, today can be the worst day. It can all be uphill from here. And that gave me just enough hope to keep going. That gave me just enough hope to keep moving forward. Go ahead and translate. Yeah. సో ఈయన ఏంటంటే ఆ క్యాంప్ తగలబడిపోయాక అక్కడ నుంచి వీళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాడు. వాళ్ళ అమ్మగారేమో కొంచెం ఎప్పుడు అదే బయట వ్యవహారాలు అంటే మానక ద్రవ్యాలు ఇస్తూ ఉండేవారు ఈయనకి. సో కొన్ని రోజులు ఉంచుకున్నాక ఆవిడికి కూడా కాస్త కూస్తూ గౌరవం ఉండింది. సో ఆవిడ ఏముందంటే, బాబు మీ ఇద్దరు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళాలి అంటే, వీళ్ళిద్దరూ పెద్ద ఏంటంటే అదే జబ్బు ప్రేమ అంటారు కదా, జబ్బు ఉన్న ప్రేమ అన్నమాట, సిక్. దాంతో వీళ్ళు ఇద్దరు బయటకు వెళ్ళిపోయి వీళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళారు. ఈయన అమ్మగారు ఏమో ఒక వారం రోజులు ఉన్నారు. ఆ రోజు నేను పెద్దగా తాగి కూడా లేదు, అంటే ఇంతకుముందు ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ తాగున్నాను. ఆ రోజు పెద్దగా ఏంటంటే మిగతా మానక ద్రవ్యాలు కూడా ఏం పెద్దగా ఏం చేసలేను. అది చాలా వైలెంట్ అయిపోయాయి. చాలా వైలెంట్ అయిపోయి అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు, ఈ అమ్మగారే ఈయన కోసం చాలా చేశారు. ఎంతో మంది డాక్టర్ల దగ్గర తీసుకెళ్లి ఎన్నో చేసి ఈయనకి ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎంతో దూరమైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు ఈయన బాగు చేయడానికి. అలాంటి అమ్మగారే, నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఇంట్లో నుంచి 3 గంటల్లో బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే పోలీసుని పిలుస్తాను, నేను అరెస్ట్ చేపిస్తాను. అలాంటి అమ్మగారు అన్నప్పుడు ఇంటికి ఏం చేయాలో తెలియక ఒక కౌన్సిలర్ తెలిసింది. ఆ కౌన్సిలర్ ఫోన్ చేస్తే, బాబు ఇప్పుడు నేను డ్యూటీలో లేను, కాకపోతే నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మెంబర్ని, ఓ మీటింగ్ ఉంటుంది వస్తావా అని అడిగాను. ఆ మీటింగ్ ఏంటంటే బ్రూక్లిన్, బాల్టిమోర్ దగ్గర ఒక ఊరు ఉంది బ్రూక్లిన్. అదంతా కొంచెం గెట్ అంటే కొంచెం డేంజర్ ఏరియా అనమాట. అందరూ కొంచెం కథ అక్కడికి వెళ్ళి మీటింగ్ లో ఉంటే రెండో సోపానం చూసాడు గోడ మీద. రెండో సోపానం చూసి ఏమని ఉంటది, దేవుడు మళ్ళీ, అంటే మన తెలుగులో అలా ఉంటది, కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే దేవుడు మళ్ళీ మన పిచ్చి నుంచి మనల్ని బాగు చేస్తాడు, బాగు చేయగలడు అని ఉంటది. అక్కడ నేను అప్పుడు దాకా ఏంటంటే, అంటే ఏమని ఉందంటే బాగు చేసేస్తాడని లేదు, బాగు చేయగలడు అని ఉంది. నేను అప్పుడు దాకా చర్చల్లో ఎగిరాను కొన్ని రోజులు, దేవుడి కోసం చాలా ప్రయత్నించాను, నాకు ఎప్పుడు దేవుడు వరకలేదు, కాకపోతే చేయగలడు అన్నది నాకు కాస్త ఆశనిచ్చింది. అప్పుడు ఇంకా ఈ రోజు కూడా గుర్తుందండి, ఒక మంచి యువకుడు, ఆయన ఇంకా ఎర్ర చొక్కా వేసుకుని ఉన్నాడు, గళ్ళ చొక్కా. ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి, ఈ రోజు నుంచి మొత్తం అంతా నీకు పైకి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది, ఎంత ఎత్తైన మార్గం, అదే నువ్వు నడుస్తూనే ఉండాలి పైకి, ఆపకుండా నడవాలి, ఒకరోజు చొప్పున నడవగలుగుతావా అని అడిగాడు. అప్పుడు ఈయనకి ఆశ కలిగిందా, నేను ఇది ఒకరోజు చొప్పున నేను పైకి ఎంత కష్టమైనా సరే ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి. అది June 5, 2010. ప్లీజ్ గో. So I was about 3 weeks sober, and I go to the Saturday night young people's meeting in Annapolis, Maryland. And I remember this guy was speaking, and I hated every word that he said. I hated this guy from jump. But then he called on his sponsor to share at the meeting, and his sponsor had said he was happy, he was sober, he had a motorcycle, and he had a girlfriend. And that seemed really cool to me. That was a pretty good combination. If I could get half that combination, I'd be pretty solid. And I go up to him after the meeting, and I felt so ashamed. I felt like, I felt like such a wuss. I said, hey man, I'm looking for like a sponsor. I felt like I was asking if I could be his girlfriend. Arguably the most embarrassing moment of the whole recovery process. And of course he said yes. He said, we're going to go to the restaurant after the meeting. And then the guy who spoke, who he sponsored also, he came up to me and he said, what are you doing, man? And I said, man, I'm just going to meetings and trying not to drink, And, at that point I was probably going to 3 meetings a day. I was smoking 5 packs of cigarettes a day. It was a rough time.
And he goes, "You're probably going to die, bro." And I was really offended. I was ready to fight him outside the meeting. And, I was young and tough back then. I'm old and fat and bald now. But, and he said, whoa, wait a minute. And then he showed me in the book that if you suffer from what I suffer from, if you're the real alcoholic, then I can't just stop drinking. Right? If my problem was drinking vodka, the solution to drinking vodka would be really simple. Don't drink vodka. But if you're an alcoholic of my type, an alcoholic of the hopeless variety, what happens the minute I put down the drink is I start feeling like I can't breathe. I start feeling like somebody breaks into my house in the middle of the night and installs a spring in my gut, and it gets tighter and tighter and tighter. And I start noticing all the stupid people in the world. And I start noticing how the guy at the cubicle next to me is making $2 an hour more than me, but I'm the one carrying this business. And I start noticing how the guy in the 10-item line at the grocery store has 11 items. And I become so uncomfortable in my own skin. It says in the doctor's opinion in our book, I become restless, irritable, and discontent while I'm sober. It says on page 52 that I become prey to misery and depression, that I have trouble making a living, that I have trouble in my personal relationships. And what this guy explained to me, his name was Kelson B. What he explained to me is that if I'm the real alcoholic, that spring is going to keep tightening and keep tightening, that those bedevilments are going to get worse and worse. And I will drink again, even though I don't want to, unless I can get in touch with this power that they called God. And I don't know if I believed him, but it made enough sense that I was willing to go along with him. And we went to the restaurant that night, and I didn't have any money. And I said I didn't have any money, and they bought me a cheeseburger, and they started dragging me around and taking me to meetings with them. And I'll tell you this, I've bought thousands and thousands of cheeseburgers at this point, trying to pay that back. I was speaking at a conference up in Oregon one time, and I was telling that story, and a guy yelled out from the back, "They could have bought you a salad once or twice." Go ahead and translate. Yeah. సో ఈయన ఏంటంటే మీటింగ్కి వెళ్ళేది, ఇంకా ఆ రోజు నుంచి 3 వారాలు రోజుకి 3 మీటింగ్లు చెప్పుని వెళ్ళేవాడు. చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఒక 50 సిగరెట్లు కాల్చేవాడు. 100 సిగరెట్లు, 50 కూడా కాదు, 100 సిగరెట్లు కాల్చేవాడు. 100 సిగరెట్లు కాల్చి మీటింగ్కి వెళ్తుంటే, ఒక రోజు 3 వారాల తర్వాత మీటింగ్ ఒక స్పీకర్ మాట్లాడుతుంటాడు. మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా చిరాకు తెప్పిస్తుంది. చిరాకు తెప్పిస్తుంటే ఆయన వెళ్ళి మీటింగ్ తర్వాత ఏదో విధంగా వెళ్ళి, స్పాన్సర్ అవసరం, నువ్వు నన్ను స్పాన్సర్ గా తీసుకుంటావా అని ఏదో జాలిగా అడిగాడు. ఏంటంటే అది అనవటం కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు. ఆయన స్పాన్సర్ సరే అయితే దీని తర్వాత కాఫీకి వెళ్దాం, ఆయన మాట్లాడదాం అన్నాడు. ఆయన స్పాన్సర్ ఆ లోపు, అసలు ఏం చేస్తున్నావు అంటే, రోజు 3 మీటింగ్లు వెళ్తున్నావు, రోజు 3 మీటింగ్లు రోజు చేస్తాను అంటే, అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, కొన్ని రోజులు వస్తావు అని చెప్పి. ఎంత కోపం వచ్చిందంటే, ఇన్ని మీటింగ్ తర్వాత కొట్టేద్దాం అనుకున్నాను నేను. అప్పుడు ఆయన, ఎందుకంటే ఈ రోజు అంటే నేను లోగా బట్టకలతో ఉన్నా కానీ, ఆ రోజు అప్పుడు కొంచెం యవనంలో ఉండేవాడిని, బలంగా ఉండేవాడిని బాగా. సో కొట్టేద్దాం అనుకుంటే ఆయన కొంచెం కోపం చూసి, బాబు ఆగు అని చెప్పి బుక్ తీసి చూపించాడు. బాబు, ఒకవేళ నా వృత్తి తాగుడే ప్రాబ్లం అయితే, నేను వోడ్కా తాగడమే ప్రాబ్లం అయితే, వోడ్కా మూత పెట్టగానే అయిపోతుంది ప్రాబ్లము. అయితే నాలాంటి తాగుబోతు నువ్వు అయితే కనుక ఆ మూత పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం మొదలవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎలా ఉంటుందంటే, 10 ఈ లైన్ లో 10 ఐటెంలు ఉన్న వాళ్ళే రావాలి అని ఉంటే, ఆడి దగ్గర 11 ఐటెం ఉందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాను. లేకపోతే పక్కనోడు ఓ ₹2 నాకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తుంటే, పనంతా నేను చేస్తున్నాను, సంపాదన ఆడికి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయని చూస్తూ ఉంటాను. సో ప్రతి దాంట్లో నేను తప్పులు చూస్తూ నేను బాధపడిపోతూ ఉంటాను. అలాగే ఎప్పుడు కూడా అసహనం, అసంతృప్తి, చిరాకు తోటి బతుకుతూ ఉంటాను. పేజ్ నెంబర్ 52 బిగ్ బుక్ లో, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఉంటుంది. నేను జీవితంలో బతకలేను, డబ్బులు సంపాదించే అదే ఏంటంటే ఎప్పుడు నాకు డిప్రెషన్, కోపం ఉంటాయి. అలాగా బివిల్డర్మెంట్స్ అంటారు అట్లా ఇంగ్లీష్ లో. ఇవన్నీ వచ్చి నేను ఇదేంటంటే, అది ఆయన చెప్పాడు, బాబు ఇవన్నీ మొదలవుతాయి, ఓన్లీ నీకు ఈ ఉరితాడు బిగుసుకుంటూ వెళ్తుంది తప్ప దీన్ని ఇది ఉండదు. కాకపోతే నీకు దీనికి ఒకటి
నీకు గాడ్ తోటి కాంటాక్ట్ రావాల్సిందే అని చెప్పి, సొల్యూషన్ అదొకటే, గాడ్ తో కాంటాక్ట్ రావాల్సిందే అని చెప్పి. సో ఇదంతా ఆ ఆ, ఇదంతా చెప్తే ఆ రోజు కొంచెం నమ్మకం కుదిరింది. సో సరేలే నేను వస్తాను కాఫీ షాప్ అని చెప్పి ఈయన బయలుదేరటం జరిగింది. డబ్బులు లేవు అంటే సరే అని చెప్పి ఆ రోజు ఒక చీజ్ బర్గర్ కొన్నారు ఇంటికి అందరూ. ఆ రోజు నుంచి చాలా మీటింగ్లు అది తీసుకెళ్లారు నన్ను కూడా. ఆ ఆ రోజు ఆ చీజ్ బర్గర్ కొన్నదానికి నేను కొన్ని వేల చీజ్ బర్గర్లు చాలా మందికి కొన్నాను నేను. నేను ఒకసారి ఇలాగే ఏదో మీటింగ్ లో షేర్ చేస్తుంటే ఆయన ఆడియన్స్ నుంచి చీజ్ బర్గర్ అస్తమాటు చీజ్ బర్గర్ ఎంత అప్పుడప్పుడు సాలెడ్ కొనొచ్చు కదా అని అటకారంగా ఒక ఆయన అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Um, and I tell you what, man, these guys, it says in our book, we pulled a newcomer with a vision, and that's what these guys did. They dragged me around to meetings with them. They picked me up. They bummed me cigarettes. They got me involved in Alcoholics Anonymous. They made me the butt man at the home group, and meant picking up cigarette butts in the parking lot after the meeting on Friday night. I thought I was very overqualified for that position, but it was my position. And what they did is they got me into they were big book guys. They got me into this book. They got me into the step work. And by the time I was probably 6 weeks sober, I had written a 4th step, right? And I go over to my sponsor's house Friday night after the meeting to do the 5th step with him. And we're sitting there, we're sitting there for a lot of hours. And I'll tell you what, I went into that meeting and I would have told you that I went into to his house with my 4th step. And I would have told you that I wasn't afraid of anybody or anything. I would have told you I'm the only white guy you'll find in West Baltimore on Franklin Town Boulevard at 2:00 in the morning. And I'm not scared of shit. And through the process of this 5th step, I left his house understanding that I was afraid of absolutely everybody and everything, that self-centered fear ran my life. And the pain of self-centered fear is why I drank alcohol addictively. And I'd seen that I'd destroyed every relationship that I'd ever had, everyone who was unfortunate enough to care about me, in an attempt to medicate the effect of self-centered fear. And I walk out of his house and it's probably 2-3 o'clock in the morning, and it was thunderstorming, but it hadn't started raining yet. The sky's all alight with lightning and stuff. And I had a spiritual experience. For the first time since I could consciously remember, I didn't have the desire to drink or get loaded. And that was a wonderful thing. It tells us in the book that spiritual experiences are a result of spiritual action. It gives us instructions in the book for a 5th step. It says, if we have taken this step withholding nothing, illuminating every dark cranny of the past, every twist of character, then I will be able to feel that I'm on the broad highway, walking hand in hand with my creator, that the drink problem has been solved. And I took those instructions and I got a result of it. The beautiful thing about Alcoholics Anonymous, people got sober before Alcoholics Anonymous, sometimes in the Oxford group or the Washingtonians or at church. But it was rare, and it was unpredictable and unrepeatable. They would have spiritual experiences, random spiritual experiences, and they'd get struck sober. What Alcoholics Anonymous did is it made the spiritual experience predictable and repeatable. It made having a spiritual experience like baking a cake, a step-by-step process for a spiritual experience. And after I did a 5th step with that man, I had one. And it tells us that more action is needed at once. It wasn't maybe 2 weeks after that he had me making amends. The first amends I made, I'd worked at this little hardware store, and they paid me minimum wage, probably $6 an hour. And I thought that was way too little for a guy like me. So I decided I would even those scales by starting a little independent hardware distributorship with things I'd stolen from his store. And I'm sitting in the parking lot of this store with the money in my pocket. And I call my sponsor, and I'm terrified. I'm crying. What if they call the police on me? I'm so scared. It's funny that when we're out there tearing it up, we're not that worried about having the police called. We even kind of brag about it a little bit, brag about being outlaws. But the minute we get sober, we're absolutely terrified that we'll come into contact with law enforcement. And he says, well, do you want to make the amends, or do you want to drink vodka again? And I said, well, I want to make the amends.
So I went into that store and I asked for the owner, and he came up, and I handed out the money, and I talked so fast I don't think he understood me. I tried to tell him all the things I'd stolen, how much money I thought it was. I handed him the money. He took the money. He looked really confused. He said, "Do you want a receipt?" And I left there, and I tell you what, man, I had another spiritual experience as a result of this work. And I went and I made the rest of the amends. And then, I went through the step process, and I started sponsoring guys. And it says in the book, if you stand on the firing lines, God will keep you unharmed. And I absolutely believe that. There was nothing better than I'd ever done than sitting in my truck outside of the halfway house with guys reading the big book. And I had no idea what I was doing, but they didn't know that. So heck with it. And the first guy I ever sponsored is still sober. We had no idea what we were doing. I'd tell him to read the doctor's opinion, then I'd run home and read the doctor's opinion. I'd tell him to read There Is a Solution. I'd run home and read There Is a Solution. And we'd sit in my truck and we'd go through it together. And you have to be a part of that process, man, to understand what we're doing here. And I'm so grateful that I was. Go ahead and translate. సో నాతోటి ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా మీటింగ్లకి తీసుకెళ్ళేవారు. నన్ను సిగరెట్ కాల్ చేసిన సిగరెట్లు పాడేస్తే అదే అవి ఎత్తే బాధ్యత నాదనమాట. నేను అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యాను అంటే, నాతోటి ఇలా ఎత్తుతారా అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యాను. నాకు ఇది చాలా చిన్న పని కింద. కాకపోతే అప్పుడు ఏంటంటే నా పని అది చేశాను. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆరు వారాలు సోబర్‌గా ఉన్నప్పటికే నేను 4వ సోపానం పూర్తి చేయటం జరిగింది. 5వ సోపానానికి నా స్పాన్సర్ ఇంటికి వెళ్ళి మొత్తం 5వ సోపానం అయి బయటకొచ్చేసరికి నేను ఎప్పుడూ తాగేటప్పుడు ఏమనుకునేవాడినంటే నాకంట ధైర్యవంతుడు లేడు. 2కి అర్ధరాత్రి 2కి కూడా మంచి అంటే కొంచెం గొడవలున్న ప్రాంతంలో నన్ను వదిలినా నేను అక్కడ అందరూ ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతాను అన్న ధైర్యవంతుడిని అనుకునేవాడిని. కాకపోతే 5వ సోపానం చేసి వచ్చాక నా జీవితం అంతా కూడా ఈ స్వార్థపూరితమైన భయంతో నిండిపోయి ఉంది. స్వార్థ చింతంతో కూడిన భయంతో పూర్తిగా నిండిపోయి ఉందని అర్థమైంది నాకు. ఎంతో మందిని నేను హాని చేశానని అర్థమైంది. కాకపోతే ఇవన్నీ మొత్తం బుక్లో చెప్పినట్టు ప్రతి మూల ఏది దాయకుండా ఎన్ని మా స్పాన్సర్ కి చెప్పటంతో ప్రతి మలుపు ప్రతి అదే మూల అన్ని కంప్లీట్ గా చెప్పటంతో నాకు ఆ రోజు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అయింది. మొదటిసారి నా జీవితంలో తాగాలన్న కోరిక తీసివేయటం పడింది. సో ఆధ్యాత్మిక ఏంటంటే ఇది ఇంత ముందు కూడా ముందు కూడా చాలా మంది సోబర్ అయ్యారు. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపుల్లో, లేకపోతే వాషింగ్టోనియన్ గ్రూపుల్లో, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు చర్చిల్లో. ఏంటంటే ఇలా అక్కడ ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు అయ్యి సోబర్ అయిపోయేవారు. కాకపోతే అది ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎలా అవ్వాలో అర్థమయ్యేది కాదు. కాకపోతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఏం చేసిందంటే ఒక కేక్ ఎలా తయారు చేస్తారు, ఇది వేయండి, దాని తర్వాత ఇన్ని స్పూన్లు పంచదార వేయండి, ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటది కదా, అలా కేక్ ఎలా తయారు చేస్తారో అలా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఎలా అవుతుందో ఒక స్టెప్ వైజ్ రాసుకుంటూ వచ్చారు. అది ఏంటంటే మళ్ళీ 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 జనాలకి కలిగించొచ్చారు. ఇంతకుముందు ఎలా కలిగేదో కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ చేసింది అది 12 సోపానాల ద్వారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. సో ఏంటంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత బుక్ లో రాసి ఉంటది మనం కంటిన్యూ అవ్వాల్సిందే ఈ ఈ అదే ఇంకా ఏంటంటే ఈ కార్యాచరణ చేస్తూ ఉంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. కంటిన్యూ అవ్వాల్సిందే కార్యాచరణ అంటే ఎన్నో రోజుల తర్వాత కాదు, ఇమీడియట్ గానే మేము 8-9 సోపానాలు వెళ్ళిపోయాం. నేను ఒక చోట యాక్చువల్లీ పని చేసామని $6 ఇచ్చేవాడు గంటకి. నేను అనుకున్నాను ఏమో $6 ఏంట్రా ఇడిచ్చేది, నాకు చాలా తక్కువ ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే నేను చాలా తెలివైన ఈడి దగ్గర $6 ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్ మొదలు పెడదాం, ఒక హార్డ్వేర్ స్టోర్ లో పనిచేసాను, డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలు పెడదాం అని చెప్పి ఆడి దగ్గరే దొంగతనం చేసి సామాన్లు వాటితో మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను. ఆ రోజు పార్కింగ్ లాట్లో అమెండ్ చేయాలి. ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత దొంగతనం చేశానో కొంచెం లెక్క పెట్టి వాటికి సరిపడా డబ్బులు తీసుకుని చేతిలో ఆడికి వెళ్ళి అమెండ్ చేయాలి. అమెండ్ చేయాలంటే
ఎంతో ధైర్యవంతుని అనుకునేవాడిని. అంటే మందు తాగేవాడు ఎంతో ధైర్యవంతుని అనుకునేవాడిని. అలాంటి వాడిని చాలా భయం వేసింది. స్పాన్సర్ ఫోన్ చేశారు, బాబు ఇప్పుడు వాళ్ళు పోలీసులు పిలిస్తే ఏమవుతుంది, ఇదే అయితే ఏమవుతుంది అని అడుగుతుంటే, నువ్వు వోట్కా తాగుదాం అనుకుంటున్నావా అమెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అని అడిగాడు. అందుకని నేను చచ్చినట్టు లోపలికి వెళ్ళి ఆయనకి గబగబా ఎన్ని అమెండ్ చెప్పి డబ్బులు చేతిలో పెడితే ఆయనకి ఏం బెత్తరపోయి చూస్తున్నాడు. ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు ఏమైంది ఏంటిది అని చెప్పి. నీకేమన్నా రిసిప్ట్ కావాలా బాబు అని అడిగాడు ఆయన. ఈయనేమో బయటకు వచ్చాడు అమెండ్ అయిపోయాక, లేదు లేదు అని చెప్పి. ఆహా. సో ఏంటంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా నేను అమెండ్ చేస్తే ఆ, 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 ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరుగుతూనే ఉంటది. ఆ అమెండ్స్ ద్వారా కూడా నాకు చాలా ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు జరిగినాయి. ఆ ఒకసారి ఆ అది అయిపోయి ఇతరులతో పనిచేయటం, ఇతరులతో పనిచేసేటప్పుడు కూడా నేను నేను మొదటిసారి మొదటి వ్యక్తికి స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఇంకా సోబర్గా ఉన్నాడు. అసలు అప్పుడు ఏం చేసాం కూడా తెలియదు. ఆయనకి వెళ్ళి డాక్టర్ ఒపీనియన్ చదవమని ఉంది, నేను చదివేవాడిని ఇంటికి వెళ్ళి గబగబా. ఇద్దరం కలిపి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసి చదివేవాళ్ళం అది. సో అలాగే మోర్ అబౌట్ ఆల్కహాలిజం చదవమనేవాడిని, త్రాగుబోతుతనం గురించి ఇంకా వివరణ. నేను ఇంటికి వెళ్ళి కాబట్టి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి చదివాను, మళ్ళీ ఇద్దరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం. అలా ఏదో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆ రోజుల్లో. అలాగే హాఫ్ హౌస్ బయట కూర్చొని బిగ్ బుక్ చదివేవాళ్ళం కలిపి. ఆ సో ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియదు కొత్తల్లో, అది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఈ రోజు ఏంటంటే ఆ ఆ, నేను ఈ పని చేస్తూ ఉంటే నన్ను ఎప్పుడు దేవుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు అన్నది మటుకు ఖచ్చితంగా నిజమండి. ఆ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నందుకే నన్ను కాపాడుతున్నాడు దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I was stealing data when I was 2 years sober. I was working for this company, and one of the partners of the company was leaving, and he came to me and he'd said, "Hey, why don't I give you the passwords and we'll steal this data and we can sell it and make some money." And I'd like to act like for a minute I thought of like AA or morality or what I should or shouldn't do. That not even for a minute. Just absolutely went ahead and did it. And a couple years after that, I was about 4 years sober at the time, and I knew I was going to drink over it. I absolutely knew it. And and I talked to a bunch of people in AA, and a lot of them said, "Don't make the amends," right? Because unfortunately, there's people in our program, and a lot of them are wonderful people, but they don't suffer from this at the level that I do. Right? Their sobriety doesn't depend on a spiritual experience. In the third tradition, it says that the only requirement for membership is a desire to stop drinking. In the long form of the third tradition, which existed before the current form, it said those who suffer from alcoholism. So we've had a lot of people come into the fellowship who they might want to stop drinking. Maybe they had a DUI and they had one bad night or something, but their life doesn't depend on the maintenance and growth of a spiritual condition like mine does. I can't stay sober and do things like that. So I was sitting outside. I was sitting outside their office in Indianapolis, Indiana, in the parking lot, and realizing that I was about to go in. This is about 2 years after it had happened. Realizing that I was about to go in and confess to a federal crime, and what I had was I had faith. More than faith, I had trust in Alcoholics Anonymous. I had trust in the process. Right. There's a difference between faith and trust. If I go to the circus and I look up at the high wire and I see the acrobat pushing a wheelbarrow across the high wire, I have faith that he's going to be able to do that. He's going to make it across the wire. He probably trains for that. He probably does it every night. He probably has special exercises to help him with his balance. I have faith that he's going to do it. If I trust it, though, I'll go up and sit in the wheelbarrow while he pushes it across. And to successfully complete these steps, my experience is that I have to have trust. Even if I don't believe they will work, I have to trust that they'll work enough to take the actions. So I went into these people's office and I told them, when I worked for you in these days, I stole this data, I sold it. I don't know how much money it is worth. I have $500 with me now that I'll give you. Whatever you tell me this data is worth, I will pay you. It might take me a long time. And if you want to press charges against me for this, I will plead guilty. I will plead guilty. And it wasn't one of those amends where they say, "Oh, just stay sober." They said, "We want you to put this in writing and we're going to give it to our lawyer. And we want to think about
and we want to think about how to handle this. And I did. I put it all in writing and I gave it to them. You do all that stuff that your lawyer would tell you never, ever, ever to do. And I left their office and I had another spiritual experience. I was riding away from their office. I was going to go to a meeting at the Carvel Club, and I had the music on the radio turned all the way up. And it was me and God riding in the front seat, because spiritual experiences are a result of spiritual action. I can read spiritual literature. I can go to meetings and hear about spiritual stuff. Meetings are a pep rally for God. Meetings are a pep rally for the steps. The solution is not meetings. Meetings are a place where I go to learn about the solution. I go to find someone who can help me guide me to the solution. I go to find people that I can help guide to the solution. But meetings are not the solution. They're a pep rally for the solution. And the only way that I achieve a spiritual experience is by engaging in spiritual action. And my absolute belief is, and my experience is that the more I have to trust God to take that spiritual action, the bigger the spiritual experience is. Go ahead and translate. సో ఏమైందంటే ఈయన 2 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉన్న సుమారుగా 2 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉన్నప్పుడు ఈయన ఐటీ కంపెనీలో చేస్తుంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చి, నీకు పాస్వర్డ్లు ఇస్తాను, ఈ డేటా తీసుకెళ్లి మనం బయట అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పాడు. సో అలాగే అప్పుడేమి నేను అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పాలంటే అప్పుడేమి గుర్తు రాలేదు, తప్పని కూడా గుర్తు రాలేదండి. అది దొంగతనం చేసి అమ్మాము మేము డేటా. 4 ఏళ్ళు సోబ్రైటీ వచ్చేసరికి నాకు అర్థం అవుతుంది, దీనివల్ల నేను మళ్ళీ తాగేస్తానని చెప్పి నేను చాలా మంది ఏతో మాట్లాడితే, అది చేయకు, అలా ఎమెండ్ చేయకు, అలా ఎమెండ్ చేస్తే మళ్ళీ నేను జైల్లో పెడతారు, ఇది అది అని చెప్పారు. వాళ్ళందరూ చాలా మంచోళ్ళండి. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి అనుభవం మీద సూపర్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నాలాంటి తాగుబోతుకి ఈ అనుభవంతో సూపర్గా ఉండగలుగుతాడు. మన 3వ సాంప్రదాయం చెప్పుద్ది, తాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఉంటే చాలు అని చెప్పి ఏలో ఉండడానికి. కాకపోతే మన లాంగ్ ఫామ్ అంటే మొత్తం వివరణగా ఉండే సాంప్రదాయాలు అనమాట. ఇంతకుముందు అవి ఉండేవి. ఆ వివరణగా ఉండే సాంప్రదాయం తాగుబోత్తనం అంటది. తాగుడు ఆపాలన్న కోరిక కాదు, తాగుబోత్తనం నుంచి బయటకు పడాలంటే మనకు మెంబర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. సో నేను చాలా మంది ఏంటంటే కొంచెం తాగుంటారు, గట్టిగా తాగుంటారు, కొన్ని కష్టాలు వచ్చి ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏలోకి వచ్చి ఉంటారు, తాగుడు మీటింగులతో ఆపేసి ఉంటారు. అయితే మీటింగ్లు అంటే ఏం లేదండి, దేవుణ్ణి పొగిడే, దేవుడు యొక్క పనిని పొగిడే స్థలాలు మీటింగులు. స్టెప్ వర్క్ ఎంత ముఖ్యమో, స్టెప్ వర్క్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో అన్న చెప్పే స్థలాలు మీటింగులు సొల్యూషన్ కాదండి. నేను కార్యాచరణ చెయ్యాలి. ఆ కార్యాచరణ చెయ్యాలి అంటే నాకు ముందు ఏంటంటే విశ్వాసం ఉండాలి. విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే అదే ట్రస్ట్. నమ్మకం వేరు, అదే నమ్మకం. ఫేత్ అంటే అనుకోండి, అదే బేసిక్గా ఫేత్ అంటే జస్ట్ నువ్వు చేస్తాడేమో అన్న ఇది. ఒకవేళ ఎవరో నిన్ను వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఒక బ్యారెల్లో కూర్చోమని, తోస్తాను నేను బ్యారెల్ నుంచి అని చెప్పి అంటే తొయ్యగలుగుతాడేమో అని ఇంకా అయినా క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఒకవేళ ట్రస్ట్ ఉంటే కనుక అసలు వెళ్ళి నేను బ్యారెల్లో కూర్చుంటాను. అలాగే ట్రస్ట్ చేయాలి. సో నేను అదే ట్రస్ట్ చేసి వెళ్ళి చెప్పాను వాళ్ళకి, ఇలాగా 2 ఏళ్ళ ముందు మీ దగ్గర పని చేశాను, ఇలా డేటా దొంగతనం చేశాను, ఈ రోజు నా దగ్గర $500 ఉన్నాయి, అవి మీకు ఇస్తున్నాను, కాకపోతే అది ఎంతైతే చెప్తే, అదే ఎంతో నాకు తెలియదు దాని వాల్యూ, అది నేను మెల్లిగా కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని అన్నీ చెప్తే, మామూలుగా వేరే అమెండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏం కట్టక్కర్లేదు, సోమరుగా ఉండి చాలు అంటారు. కాకపోతే ఈ అమెండ్లు ఏమన్నారంటే, ఇదంతా నువ్వు రైటింగ్ లేదు, మా లాయర్కి ఇస్తాం, అప్పుడు ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం అన్నారు. నేను అవన్నీ రాశాను. ఏ లాయర్ కూడా అసలు ఇలాంటివన్నీ చెయ్యొద్దు అంటాడు, మన తరఫున వాదించే లాయర్ అయితే. అలాగా నేను మొత్తం అంతా నీట్ గా రాసి వాళ్ళకి ఇచ్చాను. ఇచ్చి కారులో కూర్చున్నప్పుడు ఇంకొక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగింది. మ్యూజిక్ గట్టిగా మోగుతుంది కారులో, నేను నా దేవుడు ఉన్నాం అంతేనండి కారులో. చాలా
ఇదేంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరగాలంటే ఆ ట్రస్ట్ తోటి, ఆ నమ్మకంతో ఆ ఆ నేను కార్యాచరణ ముందుకు సాగిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And I'll tell you what happened as a result of the process of Alcoholics Anonymous completing these steps and taking these steps. My life got really, really good and really, really big really quickly. I ended up getting sole custody of my son. I moved from Las Vegas to Texas. I bought a big, beautiful house in Texas with a swimming pool, all the good stuff. I started a company. That company became very, very successful. Became an 8-figure business. I made a lot of money, and it says in the book that I'm a victim of the delusion. In the third step, it says I'm a victim of the delusion that I can wrest satisfaction and happiness out of life if only I manage well. And I'll tell you what, I managed my butt off, and I tried to put all the stuff together that I thought was going to make me happy, that I was able to do as a result of Alcoholics Anonymous. And what's even worse is I got it, the big cars and the house and the business and the money and the woman and got all of it. And I little by slowly walked myself out of Alcoholics Anonymous as I was doing it, one little piece at a time. I never said I'm not going to AA anymore. It was just, I don't need to sponsor as many guys. I don't need to call my sponsor as often. I don't really need to do a nightly 10 and 11. I really don't need to make all the amends. And as a result of that, over the process of 2 to 3 years of kind of slowly walking myself away from AA while making a bunch of money and having everything externally in my life looking great, I ended up in a closet with a gun in my mouth, debating either taking a drink again or shooting myself, because it seemed in Bill's story, it talks about quicksand stretched in all directions. That's how I felt, that quicksand had stretched in all directions. And what happened for me as a result of that is the delusion that I could wrest satisfaction and happiness out of life if only I had the things I wanted was smashed. You know, I didn't take a drink. I stayed sober, but I came very, very close, and I came very, very close to killing myself. And I'll tell you what, that led me to a level of surrender and a level of first step experience that I've never had before. That my life exclusively and completely depends on, in the third step, it gives us a contract. It says if we keep close to him and perform his work well, he will provide what we need. And that contract has no exceptions. It doesn't say, but Rory, you got to go have a lot of money, or you got to go have the right relationship, or you have to get this kind of car or this kind of house. It does none of that. It says my job is to keep close to God and to perform his work well, and the rest of it is his business. And as a result, the experience that I had was a complete commitment of my life to this process, the process of Alcoholics Anonymous. And you know, the guy who sponsored me for the last 7 years, a wonderful human being and a wonderful member of Alcoholics Anonymous, Charlie Parker, passed away in May. And I was out in Las Vegas, and I asked Bob Darrell to sponsor me, and those are both guys who do such a high level of Alcoholics Anonymous that when they tell me to do something, I don't question it and I don't ask. And that's the type of willingness I want to remain in my life. My business made a big error the other day, and the customer didn't even know it. And I talked to Bob, and he said, you have to make the amends. You have to pay them all back. And I wrote him a letter, and I sent him back all $34,000. And it was tough to do, but I absolutely believe that if I deviate from my third step contract, that I'll drink again. But as a result of living the third step contract, my life is better than it's ever been. My relationship's better than it's ever been. My business is doing fine. I've got a little jingle in my pocket. My health ain't too bad. I absolutely love the effects of the process. See what drinking gave me slowly. It says in the book, we drank for the effect produced by alcohol, right? Well, I do the steps for the effects produced by the steps. I believe in our book, it says we keep our head in the clouds and our feet on the ground. I believe that for someone like me, I have to live in Alcoholics Anonymous and go visit the world. And that's what I try to do. My primary purpose is to stay sober and help the next guy. I sponsor a lot of guys. And if you're ever in Austin, Texas, come over to the Westlake Club, and you'll find me there at 10 o'clock, half an hour early for the meeting, waiting for the guy who needs somebody to buy him a cigarettes and a cheeseburger and talk to him about the big book.
Without the process of Alcoholics Anonymous and the spiritual experience as a result of the steps, I would have been dead a long time ago. I owe you all my life. Thank you. ఓకే, లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ దట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈయన నా ఈ అమెండ్ చేయటం వల్ల మెయిన్ గాని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ పనులు చేయటం వల్ల మెల్లిగా ఈయన ఒక బిజినెస్ మొదలు పెట్టుకుని దాంట్లో బాగా సంపాదించుకున్నాడు. లాస్ వేగస్ నుంచి టెక్సస్ పోయాడు, ఒక పెద్ద ఇల్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఎన్ని పెద్ద పెద్ద కార్లు ఎన్ని వచ్చినాయి జీవితంలో. మెల్లగా ఏ తగ్గించడం మొదలు పెట్టాడు. చాలా మెల్లిగా, ఒకేసారి జరగలే. అంతమంది స్పాన్సీలు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు, అన్ని మీటింగ్లు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు, అన్ని చేయటం అవసరం లేదు ఇప్పుడు. మెల్లమెల్లగా తాగటం మొదలు పెడితే ఈయన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒక మంచి అందమైన అమ్మాయి కూడా ఉండేది, ఎన్ని ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన ఈయన ఎలాంటి పరిస్థితికి వచ్చాడంటే ఈధర్ మందైనా తాగుతాడు లేకపోతే కాల్చుకుంటాడు. సో గన్నుతో కాల్చుకుందాం ఆ పరిస్థితికి వచ్చాడు. సో అప్పుడులో ఈయనకుండే స్పాన్సర్ క్రిస్, ఆయన చనిపోవటం జరిగింది. ఆయన స్పాన్సర్ ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా సీరియస్ ఉంటారు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ పని మీద. మనం మూడో సోపానం ఒకటి ఉంటుంది, ఎప్పుడో భ్రమలో ఉంటాం. గనక మన జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే, ఈ ప్రపంచాన్ని మేనేజ్ చేయగలిగితే మనం సంతోషంగా ఉంటాం. నేను అదే చేసుకుంటూ వచ్చాను. నా బిజినెస్ ని మేనేజ్ చేసుకోవటం, నా జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవటం, ఒక అందమైన అమ్మాయి నాకు భార్య కింద రావటం, నా కొడుకు మళ్ళీ నా దగ్గరికి కస్టడీలోకి వచ్చేయటం, ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. కాకపోతే లాస్ట్ కి ఆల్మోస్ట్ తాగుండేవాడిని, లేకపోతే నన్ను నేను చంపుకుని ఉండాలి. మనం మూడో సోపానం కాంట్రాక్ట్ రాస్తామండి. ఆ కాంట్రాక్ట్ కి ఎటువంటి మినహాయింపు లేదు. రారీ, నువ్వు చేసుకోవచ్చి కాంట్రాక్ట్, నీకు పర్లేదు, నేను ఇస్తానని చెప్పి. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే, నేను దేవుడికి దగ్గరగా ఉండి దేవుడు పని చేస్తూ ఉంటే ఆయన నాకు ఏది అవసరమో అది ఇస్తూ ఉంటాడు. ఈ కాంట్రాక్ట్ కి ఏంటంటే ఎవరికి కూడా మినహాయింపు లేదు. నేను దేవుడికి దగ్గరగా ఉండి ఆయన పని చేస్తూ ఉండాల్సింది. అప్పుడు నేను ప్రపంచం అంతా తిరగచ్చు. నేను కాకపోతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఉంటూ తిరగాలి. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఎప్పుడైతే నేను పర్లేదులే చేద్దాంలే అనుకుంటానో అప్పటి నుంచి నాకైతే నా విషయంలో వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది ఆధ్యాత్మికంగా. దాదాపుగా నన్ను నేను చంపుకునే స్థితికి వచ్చాను. సో మళ్ళీ అదే ఈ స్పాన్సర్ని తీసుకుని మళ్ళీ ఈ రోజు ఏంటంటే చాలా మందిని నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను. మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఒక క్లబ్ లో ఉంటాను నేను. ఎప్పుడో ఒక మీటింగ్ ఒక అరగంట ముందు ఆ చీజ్ బార్గర్, ఆ సిగరెట్లు కొనడానికి కొత్త వ్యక్తికి మాట్లాడడానికి, బిగ్ బుక్ గురించి. సో ఇది నాకు చాలా ఇచ్చిందండి, జీవితాన్ని ఇచ్చింది ఆల్కహాలిక్స్ అని. మీరు చాలా ఇచ్చారు నాకు, నేను దానికి కృతజ్ఞుడిని.